Karibu sana Archbishop Dr. Harrison K. Benson Nganga. Karibu sana. Thank you the clergy for that very good ceremony. Thank you. With a lot of humility, I want to ask for your indulgence that we have been going on with this program because we were informed that you gave us the go-ahead to do that. And so far we have done most of the speeches, and we are almost done. So we are going to take the shortest time because we cannot dance ourselves lame before the actual dance. And now because the leader of this program is here, wabao sasa nitawaita, itakuwa ni haraka tumalizie. Wakati huu kuna area MCA nilikuwa nimwambia ako hapa, Daktari Isaiah Bogo, this is your time. You come and welcome the Archbishop to Kirinyaga and specifically to this ward. Na muje pamoja na Bosco. Na tafadhali tusiongee mambo ya siasa. Ile siasa tutakubali hapa ni kutuambia tukae 10 mtu au sio? Lakini hiyo utafanya after kanisa. Na pia alikuwa mwalimu kwa ile shule nilisomea. With your permission, Archbishop, I would wish to request the BARICHO fraternity. Kama mko hapa muinua mkono hivi. That is the BARICHO fraternity. That is where I happened to go to school. Nilikuwa mwanafunzi hapo penye Mr. Nduku alikuwa anafunza. They did a good job. Wakanifunza. Nikamaliza shule huko form 4. And I happened to pass well in the exams. Nilikuwa the top candidate kwa hii Kirinyaga County wakati nilifanya my KCSE. And I wish to thank them for the great job they have done. Na Mr. Nduku pia, in his resting place, we want him to feel appreciated for the great lives they have touched. Nimeomba tu mniruhusu nitumie lugha tofauti because we understand sio kila mtu hapa anasikia Kikuyu na unasikia nimekanywa siasa. Nikiongea Kikuyu nitaenda straight kwa siasa. Nastai kufanya hivyo. Niseme it is a good job teachers do, and it is a good job all the pastors. This is the biggest show of unity. Mmesafiri na Mr. Nduku to his last day. He has left behind a family which I believe is a church you're going to support. Na sisi pia huku time kuna maombolezi ama mazishi, we come together to support and to bid farewell to one of us. I would wish to send a call to all of us as a country, as a nation, and as a people. Tushikane hivo, we support each other, we support the regime, na ndiyo maana tuweze kusonga mbele. And I believe, ikiwa hivo, we all have a bishop feel welcome. Tunakupenda sana, na maybe siku moja ukitu-invite kwa kanisa yako, tutakuja ndiyo tuache kukuoneanga kwa TV, tukuone hapo live na utupatie kiti hapo mbele. Otherwise, asanteni sana. You welcome Honorable Bosco. Now maybe before you give the mic, unajua kuna watu wengi sana wanauliza Dr. Isaac ni Aisuni doctor ama ni kujiita tu. Tuambie kama wewe ni daktari wa mifugo, wa watu, ama ni daktari wa PhD. Si pia PhD ni daktari? Tafadhali ungesema hiyo tu. Na ruhusa ya Bishop nitasema I'm a human doctor. Right now I'm pursuing my masters at the University of Nairobi, doing internal medicine, specializing in something called oncology. Hiyo ni mambo ya kudeal na cancer. So wakati sipigi siasa na kuanga pale Kenyatta Hospital nikisoma na nikitibu watu. Asanteni. Thank you for that clarification. Makofi yake. Kijana mdogo amesomea BARICHO akakuwa daktari. Mimi nilikuwa nafikiria wewe ni daktari wa miti samba, lakini sasa nimeona wewe ni daktari wa kawaida. Haya, tuendelee.
Bwana asifiwe. Mimi nafikiria sina mambo mengi sana. Mimi ni mwalimu. Sabron was my friend in Kiamotogo. Nilikuwa nafunza Karumande Boys. So I'm a teacher by profession. Na mimi nimekuja kupeana rambirambi zangu. Gishangi Bosco. I'm nominated representing the youth. Na mimi ningetaka kuomba kitu moja tu kwa kanisa. Vijana, we are representing the youths, but this generation, we have a sick generation that needs a lot of treatment, maybe from the church. Na kama kanisa na wazazi, I happened to meet vijana wakati wa holiday. Nikawauliza kwa nini hawaendagi kanisa. One of them told me, wakienda kanisa, unajua ni watu wakamnywesho, wanakunywanga kitu. Pastor anawaambia waache pombe. So mimi kanisa, huyo kijana aliniambia kuacha pombe anaweza acha, but alikuwa anaomba ili aache nini? Yeye aache pombe ili ashiriki katika hiyo kanisa. So mimi nitaomba kanisa, vijana wakikuja kanisa, akikuomba kitu, give them time because them to heal. Again, the issues of drugs tutasaidiwa na wazazi na kanisa pia. Wakati kijana amekuja kanisa, pastor, kama ana pesa ya kufanya harusi, achana na yeye. Ndio, those are the complaints they have, parents, na tungetaka vijana waelekezwe kwa utaratibu ambapo wasikize. There is no communication. Ndio maana unaona kuna vita mingi sana za kinyumbani. Hawa vijana wanataka kuongeleshwa. Wapewe nafasi waseme mambo ambayo inawasubua. And by that kuwa na generation vijana ambayo imekoma. So kwa familia poleni sana. The Baricho fraternity poleni, and I hope God will comfort you and give you peace for the loss of Mwalimu. Thank you so much. God bless you. Asante sana Bosco. Bosco tulikuwa tuna coach na yeye rugby. Alikuwa na rugby ya Karumande, mimi na ya Kiamotogo. Atawaambia sasa kutupiga hata siku moja. Ni ukweli kutupiga. Sasa hii wakati ninataka kuinvite walimu wa music, the person speaking on behalf, na msichukue muda tafadhali. Hapo unafuatwa kwa unyo na Manja. Manja, you represent the teachers from Kirinyaga West. Kutoka hapo tuende kwa Kupet, tumalizie na Baricho Boys. Sasa ndio tupeane program kwa wachungaji, si ndio? So you take the shortest time possible kutoka hapa. Otherwise I don't want to embarrass anybody in front of the Archbishop. Kwa heshima kubwa naomba kuuliza walimu wote wa muziki, if you're in music, kindly come. Our Archbishop, the bishops present, pastors and reverends, members of the clergy, walimu wenzangu na kanisa hili letu la Bwana Nduku. Good afternoon. Naomba mniruhusu kutumia lugha ya Kiswahili, wakati mwingine Kiingereza. Tumezoea kusema kwa the two languages. Here and there nitukugeria hihi kuga na Gikuyu, but allow us to use the language we are comfortable in. My name is Agnes Mwangi, the chairperson of music in Kirinyaga County and also the chairperson in Central Region. Allow me, Wana MC, to just introduce a few individuals, the officials that we work with in music, because the late Edward KABIA, as we fondly called him, was a member, he was an official of Kirinyaga West Music, he was our vice secretary. Na kwa hivyo, today we are joined by Makuru Amefika Nasi. We have our vice chair in Kirinyaga County, Madam Bilha, Principal Gadodoma. We have our treasurer, Mr. Gishangi, the principal, Rurie Secondary School. I have Mr. Mwangi, who is our secretary, Mwalimu wa Kirinyaga Boys. Nikona Grace, who has been our treasurer for music as we were organizing to give our colleague a decent send-off. Ni mwalimu wa Kiamoroga Secondary School. Wengine ambao labda wamesahaulika najua wako. As I prepare to read a message of condolence, we also have a presentation
Now we are going to be very, very fast so that we score an A. It will be wrong for teachers to score a C. It is going to be wrong. Na naambiwa kwamba tutaimba only 2 verses. But before we do, allow me to read a message of condolence on behalf of Kirinyaga County. And also I have been sent by the Executive Secretary, Kenya Music Festival, Madam Janet Langat, who is working at Jogoo House. She was not able to come because they have a function like this one. They lost one of their colleagues, and she asked me to present her message on her behalf. So I'll read the 2 messages back to back. Dear family and friends of the late Edward Nduku KABIA, we are gathered here today to lay to rest a man who impacted our lives in many different ways. The late Edward Nduku KABIA was the Kirinyaga West Music Vice Secretary after being elected unopposed in March 2023. Before being transferred to Kirinyaga West, Mr. KABIA, as we fondly called him, was the Kirinyaga Central Music Vice Secretary for 5 years. The late Edward KABIA was a trainer of Kiswahili elocution, that is Mashairi and trained quality items that competed favorably at the Kenya Music Festival. The items always reached the national level. Besides being a trainer, KABIA was a trained adjudicator of Kiswahili elocution and other African languages. He adjudicated various levels, including the sub-county and county levels of the music festival. The late KABIA was greatly involved in the planning and management of the Kenya Music Festival from the sub-county to the national level. He served in various capacities such as team marshal, hall manager, hall steward, disciplinarian, among others. Any role that Mr. KABIA was allocated, he performed it with a lot of diligence. He was a great team player